ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಟರ್ ನಿರಂಜನ್ ಹೆಗ್ಡೆ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಟಾಪಿಕ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಸ್ ದ PYQ ಆಫ್ KCET 2025. 2025 KCET ಕರ್ನಾಟಕ CET ಬಯಾಲಜಿಯ ಒಂದು ಕೀ ಆನ್ಸರ್ನ ಮತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಈ ಪತ್ರಿಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳೇ ಕೊನೆಯದಾಗಿರ್ತವೆ. ಆಯಿತಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ 2025ರಲ್ಲಿ 20 ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಿಂದ ಬಂದಿದೆ, 40 ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ನಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ 1 to 20 ಈಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ 21 to 60 ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಟ್. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ನಾಮಿನಿಕ್ಲೇಚರ್. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಫಾರ್ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ನಾಮಿನಿಕ್ಲೇಚರ್. ಸೊ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 4. ಸೊ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ತಪ್ಪಿದೆ. ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ನೇಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಇನ್ ಇಟಾಲಿಕ್ಸ್ ಟು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದರ್ ನಾನ್ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೆದಾಗ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಹೌದೋ ಅಲ್ಲೋ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸಪರೇಟಾಗಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಇಟ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2, ಮ್ಯಾಟ್ ದ ಕಾಲಮ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲಮ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಅದ್ರ ಶೇಪನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕಾಕಸ್, ಬೆಸಿಲಸ್, ವಿಬ್ರಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಲಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ರಾಡ್ ಶೇಪ್ಡ್, ಸ್ಪೈರಲ್ಲು, ಸ್ಪಿರಿಕಲ್ಲು, ಕಾಮಾ ಶೇಪ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕ್ವಶನ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ A3, B1, C4 ಆ್ಯಂಡ್ D2 ಅಂತ ಇದೆ. ನಾನು ಅದ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದೇನಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ, ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3, ರೀಡ್ ದ ಗಿವನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೂಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಗೆಮೆ ಆರ್ ಗ್ರೀನ್ ಯುನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಬಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡೆವಲಪ್ ಇನ್ ರೆಸೆಪ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗೆಮಾ ಕಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರೋಟೋನಿಮಾ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಅ ಸ್ಪೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪು ಅಂತೇಳಿ ಅವನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೋಡ್ರಿ, ದ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಬಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಬಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಗ್ಯಾಮೆ ಆರ್ ಅ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಬಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, next moving to the next question. Question number 4, during a field trip a student observed a marine organism with worm like body. The cylindrical body was divisible into proboscis, collar and a long trunk, and the name of the organism na kelta idane. That ಹೆಸರು ಬಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, that is Balanoglossus, because nodri ಇಲ್ಲಿ proboscis, collar ಮತ್ತೆ trunk ಇದೆ. So it is the only one organism what we have. Right. Okay, question number 5. Identify types of estivation in corolla labeled as ABCD ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ABCD ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಬೇಸಿಕಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿಲರಿ ಇಂಬ್ರಿಕೇಟ್, ಮೂರನೇದು ಬಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಲ್ಕನೇದು ಬಂದು ವ್ಯಾಲ್ವೆಟ್. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ವೆಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ, ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಅದರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಒಳಗಿದೆ, ಒಂದು ಹೊರಗಿದೆ, ಒಂದು ಒಳಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇನ್ಸೈಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್. ದೆನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 6 ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಟ್ ದ ಕಾಲಮ್ 1, 2. ಸೊ 2 ಕಾಲಮ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಓದ್ಕೊಳ್ರಿ, ಒಂದ್ಸಲ ಓದ್ಕೊಂಡು ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಟೈಮ್, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ಓಕೆ, A2, B4, C3 ಆ್ಯಂಡ್ D1 ಇಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ ಆಪ್ಷನ್. ಇಫ್ ಎನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು.
ಸೊ ರೇಡಿಯಲ್ ಟೆಟ್ರಾ cambial ring between xylem and phloem at a later stages ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, which is second one, TS of dipot ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನಾವು. ದೆನ್ conjoint open endarc ನಾವು ಇದನ್ನ TS of dicot ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಸ್ಟೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ರೇಡಿಯಲ್ polyarc large without cambial ring, so it can be seen in monocot. Then the last one is conjoint closed sclerenchymatous bundle sheath ಇರೋದು monocot stem ಅಲ್ಲಿ. Okay, so moving to the next question. Which of the following statement are correct with respect to frogs? Frogs ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಬಿಡಸ್ ಕೆನಾಲ್ are present in male frogs, copulatory pads are present in female frogs, sound producing vocal sacs are present in male frogs, cloaca is present in female frogs. So according to me the answer is going to be third one. So this one is right and this one is right. A and C is the answer. Okay, I hope you understood what I'm trying to say, right? Okay, so moving to the next one. The reserve material in prokaryotic, 8th question, the reserve material in prokaryotic cells are stored in the cytoplasm in the form of. Prokaryotic cell ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. That is inclusion bodies. Okay, the cell wall, 9th one, the cell wall less prokaryote among the following is. So ಯಾವುದರಲ್ಲಿ cell wall ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ is little bit wrong. Okay, so 9th one is the mycoplasmaದಲ್ಲಿ cell wall illa. Then the graph showing the concept of activation energy of enzyme is given below. So you can see that activation energy and transition state ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದು. Observe the graph and choose the correct option for M and N. So M ಗೆ ಮತ್ತೆ N ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಓಕೆ, so the answer is going to be, ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. So the answer is going to be your question number 9 ಇದು, sorry question number 10 ಇದು. question number 10 ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, activation energy without enzyme, activation energy with enzyme. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ activation energy required with enzyme ಇದು. ಓಕೆ, ಇದು ವಿದೌಟ್ ಎಂಜೈಮ್, ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, then moving to the next one. Okay, question number 11, match the stages of the prophase 1 given in a column 1 and their features in column 2. Choose the correct options. So ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ particular prophase 1 ನ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಲೆಪ್ಟೋಟೀನ್, ಝೈಗೋಟೀನ್, ಪ್ಯಾಕೆಟೀನ್, ಡಿಪ್ಲೋಟೀನ್, ಡಯಾಕೈನೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದರದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು, ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್. ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಲೆಪ್ಟೋಟೀನ್ ಬಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಅಂಡರ್ ಲೈಟ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್, ಝೈಗೋಟೀನ್ ಬಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಇಲ್ಲಿ. ಪ್ಯಾಕೆಟೀನ್ ಬಂತು exchange of genetic material between non-cystic chromatids. Okay, then diplotin bandu dissolution of synaptonic complex, diakinesis is terminalization of chiasm. Next, read the given statement and correct and choose the correct options. Correct nenpirli, correct option choose ಮಾಡಬೇಕು. In Calvin cycle, carboxylation is catalyzed by PEP carboxylase. This is wrong. Calvin cycle ali it is by Rubisco, right? In Hatch and Slack pathway, carboxylation is catalyzed by RUBP carboxylase anta ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. So I think the answer is going to be both statements 1 and 2 are false because ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಆಗಬೇಕು. So this has to be, this is also wrong. ಇದು C4, ಇದು C3 cycle. Okay, then next, the TCA cycle starts with the condensation of acetyl group with ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂದ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೊದಲನೇ ಫೇಸ್ ಇದು. ಓಕೆ, that is going to be oxaloacetic acid. Okay, then next, match the following again. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ 4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ, that is
or you can see go for the particular hormones ಗಳನ್ನ abscisic acid, ಗಿಬರ್ಲಿನ್ಸ್, ಕೈಟಿನ್, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕಾಲಮ್ 2 ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಹೋಯೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 14ಗೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 14ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ಸೊ A3 ದಟ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕ್ಯಾರೋಟಿನಾಯ್ಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್, ಬಿ ಬಂದು ಟರ್ಪಿನ್ಸು, ಕೈನೆಟಿನ್ ಬಂದು ಎಡಿನಿನ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಟು, ಆಕ್ಸಿನ್ ಬಂದು ಇಂಡೋಲ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್. Okay, question number 15. The respiratory mechanism controlled by medulla oblongata can be altered by. ಮೆಡುಲಾ ಒಬ್ಲಾಂಗೇಟಾ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅದು ಯಾವುದು ಅಲ್ಟರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜಸ್ಗಳು ಯಾವುದು ಮಾಡಬಹುದು? ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್, ನ್ಯೂಮೋಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅಂಡ್ ಕೀಮೋಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಇನ್ ಪಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಡುಲಾ. Then among 3 layers of blood vessel wall, that is tunica intima, tunica media and tunica externa, is a comparatively thin in veins. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಥಿನ್ ವೇನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಟ್ಯುನಿಕಾ ಮೀಡಿಯಾ. ಸೊ ಟ್ಯುನಿಕಾ ಮೀಡಿಯಾ ಥಿನ್ ವೇನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, in a nephron, transport of substances like sodium chloride, that is NaCl, and urea is facilitated by special arrangement called counter current mechanism that comprises of ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. that is basically comprises of Henle's loop and Wasser Ecker. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದು. ಓಕೆ, ನಂತರ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 18. in mechanism of muscle contraction of or shortening of muscles, the dash get reduced whereas the dash retains its length. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಇದೆ ನಿಮಗೆ, it is given and the answer is I band gets reduced and A band retains its length. Then question number 19. Identify the current sequence of action potential as it arrives at the axon terminal from the choices below. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ when it as it arrives from exon terminal ಬಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ ಇನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಎ. ಎಕ್ಸಾನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಸಿನಾಪ್ಟಿಕ್ ವೆಸಲ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಸಿನಾಪ್ಟಿಕ್ ಲೆಫ್ಟ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಸಿನಾಪ್ಟಿಕ್ ಮೆಂಬ್ರೇನು, ದೆನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಿನಾಪ್ಟಿಕ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 20. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ ದಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡ್ಸ್ ಟು ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನೋಡಿ 5 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮೇಂಟೈನ್ಸ್ ಕಾರ್ಡಿಯೋವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ಕಿಡ್ನಿ ಫಂಕ್ಷನ್, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಆಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಮೇಂಟೈನ್ಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಸಪ್ರೆಸಸ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ RBC ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 1 and 2 ಓನ್ಲಿ, 3 and 5 ಓನ್ಲಿ, 3 ಓನ್ಲಿ ಅಂಡ್ 4 ಓನ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 20ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ ನೋಡ್ರಿ, ಮೇಂಟೈನ್ಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಇದು ಮಾತ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್, the which one 3 only. Okay, ನಂತರ ನಾವು we have came to the second year part. ಇಲ್ಲಿ 21 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. when pollen grains of a flower of a plant pollinate the stigma of a flower of another plant, it is called as xenogamy. ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೇರೆ ಫ್ಲವರ್, xenogamy, ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ. fusion of male gamete with the central cell in the embryo sac of an angiosperm is called. So I think it is also very simple ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಲ್, ಸೊ ಟ್ರಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ದೆನ್ 23rd. ಸೊ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಅನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಳ್ರಿ, ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಐ ಥಿಂಕ್ 4th one, because vegetative cell with the abundant food reserve. B is generative cell which forms the male gamete. Okay, question number 24. Match the hormone with its basically site of production. ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳೋದನ್ನ
ನಾವು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. HCG HPL ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆಂಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ತುಂಬಾ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ 24ಗೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಬಂದು ಪ್ಲಸೆಂಟಾ, ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್ ಬಂದು ಕಾರ್ಪಸ್ ಲ್ಯೂಟಿಯಂ, ಆಂಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಬಂದು ಲೇಡಿಗ್, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸನ್ ಬಂದು ಓರಿ. Choose the correct sequence of the sperm transport during ejaculation. Ejaculation ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್. ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. Ejaculation ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೆನಿಸ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹೋಲ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪೆನಿಸ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಆಪ್ಷನ್. ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ, ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. Seminiferous tubules in the rete testis, vas afferentia, epididymis, vas deferens and ejaculatory duct. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಿಸ್ಮ್ಯಾಚ್ಡ್ ಪ್ಯಾರನ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 26 ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಮ್ಯಾಚ್ಡ್ ಪ್ಯಾರನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಸ್ ರೈಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಂತ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಟಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಥರ್ಡ್ ಮಂತ್ ಆಫ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಮಂತ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಎಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. Out of the following options, identify which one is not a natural method of contraception. Not is important. ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೆಥಡ್, ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ ಈಸ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಮೂರು ಹೋದು ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಝೈಗೋಟ್ ಇಂಟ್ರಾಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಜಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. The embryo up to dash stage is transferred into the fallopian tube ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ತನಕ ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು? 8 blastomeres ತನಕ. ಓಕೆ, ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Read the following statement. MTP is to get rid of wanted pregnancies due to casual unprotected intercourse or failure of contraceptives used during the coitus or rapes ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದೆನ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, MTPs are formed legally by qualified doctors by giving a proper medication or medical justification ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಗೆಟ್ ರಿಡ್ ಆಫ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು, that's why it's wrong and I think this is right. So fourth statement is right. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾಲ್ಕನೇದು ಆಪ್ಷನ್ ಸರಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 30. How many types of gametes will be formed in the parents of the genotype AA, BB, C ಅಂತ ಹೇಳಿ? ತುಂಬಾ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಹೆಟರೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 8 ಬೇಸಿಕಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Then, when single gene exhibits multiple phenotypic expression, the phenomena is called as what? ಈ ಫಿನಾಮಿನಾವನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ? We call it as ಪ್ಲಿಯೋಟ್ರೋಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. We call it as what? ಪ್ಲಿಯೋಟ್ರೋಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. A color blind man marries a carrier woman. The percentage of colorblind progeny in the next generation would be, tumba simple, 50% idu. Okay, then next question 33. So again, so it is somewhere we have to find out the correct option with respect to Down syndrome and Turner syndrome. Okay, so options galanna kottidane nodri. Short stature individual. Okay, ಸೊ ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು ಎರಡು ಕೂಡ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಗಳಿಗೆ. ರೌಂಡ್ ಹೆಡ್, ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಓಪನ್ ಮೌತ್, ಓವರ್ ಆಲ್ ಮ್ಯಾಸ್ಕುಲೈನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿ. ಬ್ರಾಡ್ ಬಾರ್ಮ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಮೆಂಟಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ರಿಟಾರ್ಡೆಡ್, ಸ್ಟರೈಲ್ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ರೂಡಿಮೆಂಟರಿ ಓವರೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. Then question number 34. RNA polymerase 2 is responsible for the transcription of
RNA polymerase 2 is responsible for ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. That is, I think, according to me, it is hnRNA. Okay. Then, which of the following enzyme increases the permeability of bacterial cell to lactose? So, which of the following increases? ಯಾವ್ದು increase ಮಾಡ್ತದೆ? I think that is permease. Okay. Cell ಒಳಗಡೆಗೆ lactose ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ increase ಮಾಡುತ್ತೆ permease. That is the function of it. Then, which of the following statement are correct with reference to prokaryotic genome? Okay, prokaryotic genome it is. Okay, monocistronic structural gene, introns absent in a structural gene, transcription and translation coupled process, right? Primary transcripts undergo splicing. Only one RNA polymerase is present. You go through once. And the answer according to me is the second one, because so introns will absent ಆಗಿರ್ತವೆ and coupled process ಆಗಿರುತ್ತೆ, and yeah, so only one RNA polymerase is present, right? Okay, so when a change in gene frequency of a population occurs by chance it is, okay, it is called as ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತವೆ? It is called as genetic drift. Okay, moving on to the next one. Choose the correct statement from the following. Okay, we need to choose it right one. Charles Darwin traveled around the world in a ship known as HMS Beagle or Beagle. There has been a gradual evolution of life forms. According to Darwin, fitness refers to physical fitness only. No fossils are remains of hard parts of life forms found in rocks. Hugo de Vries, a naturalist, worked in Malaya archipelago. According to me, answer is third one. Okay, why anta helbiಡ್ತೇನೆ. So A is right. Okay, then B is also right. This is wrong. Okay, and this is right, and this is not right. Is a direct question. In which of the following HIV replicates and produces its progeny viruses? So by easy, that is helper T cell, T lymphocytes or T cells. Which of the following are the techniques for detection of cancer of internal organs? Internal organs na ಇಲ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತವೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಇಸ್ MRI, ರೇಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆ್ಯಂಡ್ MRIನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ ಒಂದು. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೆಡ್ CT ಅನ್ನು ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಇಸ್ A and B. ಮೆಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಮಲೇರಿಯಾ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ, ಮೆಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸಾಯುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಒಬ್ಬ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಸಾಯಬೇಕಪ್ಪ, ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಫ್ಯಾಲ್ಸಿಪ್ಯಾರಮ್, Plasmodium falciparum. Okay, the drug prescribed to the patients who have undergone the organ transplantation is dash and is produced by dash ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. That is cyclosporin A produced by Trichoderma polysporum. Okay, question number 44. Read the following statement and select the correct options again. Statement 1, biocontrol refers to the use of biological methods of controlling plant diseases and pests. Statement 2, Trichoderma species are effective biocontrol agents for several pathogens ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1, both are right. Oh yeah. So this one is right. So biocontrol agent effective Trichoderma ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ ನಾವು. And this method is known as, yeah. Match the following column 1 and 2 correct options below. Streptococcus, Penicillium, Methanogens, Anabina ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಏನೇನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು. I think according to me A is the answer. Streptococcus clot busters ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತವೆ. Penicillium ಬಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೆಥನೋಜನ್ಸ್ ಬಂದು ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಅನಾಮಿನಾ ಬಂದು ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್.
Okay, match the following. Next one, bioreactors downstreaming processing recombinant proteins PCR ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಟ್. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, 46 ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಬಯೋರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದು ವೆಸಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಂಟು specific products. Okay, then downstreaming process is basically involves separation and purification, and PCR is going to be your mutated gene suspected cancer patients, recombinant DNA insulin produced by rDNA technology, right? Yeah, no, sorry, by my mistake. No, yeah, yeah, this is the for first one and this is for, yeah, I'm right. Okay, so the first one is the answer. Okay, the part of the plasmid that codes for proteins involved in replication of PBR322 plasmid is that codes for proteins involved. Okay, ನೆನಪಿರಲಿ proteins ಅನ್ನ ಕೋಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಗೋ ಅಂಡ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ರೋಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ 25 ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಇದನ್ನ. ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ನೌ 48. To isolate DNA from fungal cells, bacterial cells and plant cells, the enzymes required are respectively ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ನಾನು ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಿಂಕನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 48 ಬಂದು ಅದೇ ಯಾವ ಒಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ ಫಂಗಲ್ಗೆ ಬಂದು ಕೈಟಿನೇಸನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ದೆನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಬಂದು ಲೈಸೋಸೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಯುಲೇಸಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಯುಲೇಸನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಇನ್ ಮ್ಯಾಚೂರ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯಾವ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಟ್. Okay, then question number 50. A scientist wants to produce virus-free plant in tissue culture. Which part of the plant would be used? So, ನಾನು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ, ವೈರಸ್ ಫ್ರೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಭಾಗವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎರಡು ಭಾಗವನ್ನು, ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಅಪಿಕಲ್. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅ ಆನ್ಸರ್, ರೈಟ್? Then next, some of the strains of Bacillus thuringiensis produce proteins that kill insects, right? That is BT toxin. Which one of the following is not killed by proteins of Bacillus thuringiensis? ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು BT ಇಂದ ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಬಡ್ ವರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆರ್ಮಿ ವರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಟನ್ ವರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಕಿಲ್ ಟೇಪ್ ವರ್ಮ್. That's 51. Okay, 52. Which one of the following population attributes contributes to increase in population density? Population increase ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ natality, migration. ಸೊ mortality ಅಂದ್ರೆ ಡೆತ್ ರೇಟ್, natality ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್. ಓಕೆ, then if 8 individuals in a laboratory of a population of 80 fruit flies died during a specified time interval, the death rate in the population during that period is. ಡೆತ್ ರೇಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೆತ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 54. ಚೂಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್. ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So I think according to me it is this one: fragmentation, leaching, catabolism, humidification and mineralization. Okay, 55. With respect to limitation of ecological pyramids, which of the following statements are correct? Ecological pyramids, nenpilli, it does not take into account the same species belonging to two or more trophic levels. It assumes a simple food chain, something that almost never existed in nature. It accommodates saprophytes. Then it does not accommodate food web ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, A, B, D ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್.
ಸೊ ಇಟ್ ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಸಪರೇಟ್ ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇದೆ. Then sixth extinction of species presently in progress. It is dash times faster than the previous 5 episodes of the mass extinction. This is a direct question. 56th question is a direct question, which is simple answer 100 to 1000 times faster ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Okay, 57 species diversity dash as we move away from the dash towards dash. So it is basically species diversity decreases. Okay, decrease ಆಗಬೇಕು when we move away from equator towards the pole. Second one is right. Okay, 58 in a practical examination the following pedigree chart was given as a spotter for identification. The students identify the given pedigree chart as, it should be I think autosomal recessive, because autosomal recessive ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ male and female both are affected. You can see recessive ಅಲ್ಲಿ. Okay, autosomal recessive ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು effect ಆಗುತ್ತೆ. Okay, you can see over here male and female 50-50% chance, and these two are particularly one might be infected, one might be carrier. Okay, then next one bandu a student observed the TS of plant organ slide under microscope. He observed the vascular bundles in a stellar region as cone joint, collateral and open. Based on these features, vascular bundles identify the correct option from the below, that is dicot stem. Stellar region alli cone joint idre, collateral open irodu dicot stem alli matra. Then last question, a student observed slide of mitosis under the microscope and observed the chromosomes were placed at the opposite poles, which state it is anaphase. Very simple answer. And idu 2025 question paper solve ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸಸರಿ. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್. If you want detailed video on the same paper, so please comment below and I'll do a detailed ಆಗಿರುವಂಥ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು PYQ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. So if you need it, please comment below. Thank you, and let's see in the next PYQ video.